Good day everyone. We will discuss first SQL Server Literals. What is literal? Literals, ito yung mga pwede nating i-program sa SQL Server. So this is very important to us to know what are literals first. Mapa Java, mapa Python, mapa PHP, or .NET, may mga literals yan na dapat nating consider at malaman. Let's start. Simulan natin sa numeric literal. Example ng numeric literal. Yan. Age is equal to 18. Numeric literal yan. Okay? So, pag sinabing numeric literal, yun yung numbers. Next. Kapag string naman or words, string literal, sa SQL Server, ang string literal at saka character literal iisa lang. Bakit ko sinabi? Ang string at saka character, single quote lang yan. Example. First name is equal to string literal ProfDale. So, ganyan ang sample ng string literal or character literal. May single quote lang. Technically, pag string literal kasi dapat double quote. Pero sa SQL Server, yung double quote is considered as single quote na lang sa SQL Server. Next. Square bracket. Square bracket is an array. Array literal. Example ng array literal. Name. Square bracket 0. Name. Square bracket 1. Name. Square bracket 2. Mapapansin ninyo, ang square bracket, array yan. Yung 0, 1, 2, tawag dyan pointers. Okay? So, yung nakalagay sa 0 pointer niya, or array 0, let's say, ProfDale. Mapapansin mo, isa lang yung variable ng tatlo, which is name. Nagsisimula ang array parati sa 0. Take note. Yan. Si array 1 naman, variable name niya name, pero sa loob is, ang value niya is ProfDale. Okay. So, kahit ano pa yan, iisa lang yung variable, pero magkakaiba lang sila sa laman. For you to differentiate yung array 0, 1, 2, is gagamit ka ng variable name na isa. And then magdi-difference difference lang sila sa pointer. Yan yung use ng array. Okay? To use one variable name, and then you could set values inside a specific pointer. Okay po. There. Next. Ito is pwedeng sabihing class, pwede ring sabihing method. Okay? Usually, ang class is a noun. Itong method naman, action or verb. Example ng action, or I mean to say class. Information class. Okay, it's a class. Ano pa? Animal class. Ano pa? School class. There. Example naman ng method, syempre verb siya.
to sleep method. Tapos pwede mong lagyan ng mga parameter ito ha. So pwede kong sabihin 30, ibig sabihin 30 seconds. 30 seconds siyang mag-sleep. After 30 seconds, mag-sleep siya. Next, to run. Ayan. Let's say, yan. Magde-delay lang siya ng 5 seconds, then ma-implement yung to run. Okay? So, yan yung example ng class at saka ng method. There. So, ito yung mga specific literals na aabangan natin. May mga codes, may mga character din dapat tayong tandaan. Example, equal. Itong equal na to is maglalagay ng value sa isang variable. Let's say, name is equal to single quote tail. So, nilalagyan mo yung variable gamit ang equal. Okay? Pwede rin naman, name is not equal to Dale. Ibig sabihin yan, ang name is hindi equal sa Dale. Lahat ng record na not equal to Dale, yun lang lilitaw. Yung Dale, cancel na. Hindi makakasama sa result. So, yun yung mga example niyan. Ano pa ba? Ano pa yung mga characters? So, ito pa. Name, same thing rin to not equal to Dale. Yan. So, pareho lang yung sa taas, sa gitna na to, at saka ito. Pareho lang yan. Not equal. Okay? And then, next. Sa programming, let's say, database, or ito, server.database .table .column. Okay. Next is value, equal to value. Okay. So, ibig sabihin yan, let's say, paikliin ko na lang to. Ibig sabihin yan is, itong server na to is merong daw mga object na database. Binubuo itong server na to ng mga iba't ibang database. Yan. Itong database naman ito, merong mga object na tables sa loob. Itong table na to, merong column na objects. Maraming column. Yun. So, relationship siya. Parang server has a database. Database, meron daw siyang table. Itong table, meron daw siyang column. And then, itong column na to, may value na string literal value. Okay? So, that's these are the important literals that we need to understand first before we do coding, any coding platform. Okay? So, please tune in with the next videos that I will create. Thank you, and then please subscribe to my FB page and then YouTube channel as well. Thank you and good day.